ॐ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। Sarah? Shanti, Shanti. Okay. So, what did we do last time? Did we do the Subhashitam? सुभाषितं सूक्तयः प्रहेलिका सर्वं समाप्तम्। Suktayah, I think we finished. प्रायः अद्य गीताश्लोक अन्वयरचना कर्तुम् इच्छन्ति वा अथवा So, I think we Subhashitam, I think we had taken it up. You remember where we left? Oh, that I think we have to Ete take... Satpurushaha Parardha Ghatakaha Swartan Parityajaye. That we did? I missed the last class, so I don't remember. I don't know. Ayatyam Gunadoshaha is completed. Huh? Ayatyam Which one? Ayatyam Gunadoshaha. Which lesson? Which lesson? That we completed. I think we have to go to the fourth bottom, the Subhashitam. Are we using the सुचरितैर्पितरं सपुत्रो यत् भर्तुरेव हितमिच्छति तत् कलत्रं तदेव किल? अस्तु अस्तु स्क्रीन् शेर् करोमि। दृश्यते वा? दृश्यते। Anybody? Venkatraman Mahodaya, Bhavan Patatu? Which slide is this, Mahodaya? चतुर्थं पाठं। चतुर्थं पाठं। This is Subhashitam. Oh, okay. Okay, no, it's not in the slides, right? Slides अस्ति, अहम् इदानीं दर्शयामि, भवती न द्रष्टुं शक्नोति। But I don't see it in the slides online. Is this a different one? Same slide only. Okay. Same. It is there. If you have the book, page 69. Okay. Taniva. Praniyet Sucharitaihi Pitaram Saputra Yad Bhartru Yava Hitamichadi Tat Kadatram Tanmitra Apati Suke Sa Samakriyam Yat Yedatriyam Jagati Punyakrito Labante. Okay. Padavibhaga. Read the Padavibhagaha Sandhi the Patado. Yaha Prinayet Sucharitaihi Pitaram Saha Putraha Yat Bhartruhu Eva Hitam Ichati Tat Kalatram Tat Mitram Abadi Sukescha Samakriyam Yat Yedatriyam Jagati Punyakritaha Labante. Punyakritaha Labante. Sandhi Saha Putraha. भवन्तः एकं विषयं लक्षितवन्तः वा? अहं तत्र कः छन्दः छन्दस् अपि लिखितवती। वसन्ततिलकः। अतः कथं पठनीयम् इति अस्माकं किञ्चित् लाभाय भवति किल? ट्यून् कथं भवति? यः प्रीणयेत् सुचरितैः पितरं सपुत्रो यद्भर्तुरेव हितमिच्छति तत् कलत्रं तन्मित्रमापति सुखे च समक्रियं यत् एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते. It's like the Venkateshwara Suprabhatam. Vasanta Tilaka. Is that same Chandas? Vasanta Tilaka Chandas.
Very nice. Okay. य प्रीणयेत् सुचरितैः पितरं स पुत्रो यद्भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रं तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यत् एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते. Okay, okay. Nice. It becomes, a little easier. तो किञ्चित् लालित्यमपि भवति, कण्ठस्थीकरणाय पठनाय किञ्चित् सुलभमपि भवति, लाभाय भवति. सुलभं भवति. वेङ्कटरामन् महोदय, सन्धि सः पुत्रः विसर्गसन्धिलोपः पुत्रः यत् भर्तृः एव तत् मित्रं पुण्यकृतः लभन्ते. Should we say which type of sandhi? सः पुत्रः गुणसन्धि Visargasandhi, right? Visargasandhi. सारी सः पुत्र पूर्वरूपसन्धिः. No, it's Visargasandhi, right? Visargasandhi. Visargasandhi and Visarga gets dropped, so Lopaha, Visargasandhi Lopaha. Visargasandhi. Next one, Visarga is Putra yet. Putra yet, that's Ukara, right? Visargasandhi eva. That's the Guna. Bhartuhu. Lopaha. Bhartureva. Bhartuhu, that's just word. Reva. No, I think that's Yat Bhartuhu is Jastva, right? Ta becomes the. No, the Putra. Oh, Yadbar. Yat Bhartuhu, right? Which one are we talking about? Sorry. No, Putra Yat. Oh, Putra Yat. Sorry, Putra Yat. Yat Bhartuhu, that Repaha. No, it's not Repaha. It's Yat Bhartuhu. Bhartuhu tatra. Jastva. Bharta Bhartuhu Shashti. No, Yat becomes Yad, right? Yeah, Jastva. Yad Bhartuhu. Bhartuhu na Bhartuhu. Yad Justvam. Yad Justvam. Bhartuhu eva. Atra Repaha. महोदय भर्तृः इति वदति चेत् परीक्षायामपि भर्तृः एव लिखति, तद् दोषाय भवान् भर्तृः न भर्तुः एव भर्ता भर्तुः षष्ठी. आम्. तत् मित्रं तत्कलत्रं अनुनासिकसन्धि. तद्मित्रं. No, tanmitram, right? Just one. No, this is not. This is anunasika sandhi, isn't it? Anunasika sandhi. Tanmitram. Oh, correct. Anunasika. पुण्यकृतो लभन्ते विसर्गसन्धि. Ukara and gunasandhi. Ukara and gunasandhi. Then next one is what? Apa. Tanmitram apadi. No, that's it, right? पुण्यकृतो लभन्ते. तत्र वर्णमेलनमेव तत्र सन्धि वर्णमेलनमेव सन्धि न तत्र समक्रियं यत् तत्र किमपि सन्धिः न, कश्चन सन्धिः न. एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो
पुण्यकृतो लभन्ते अत्र सन्धिः अस्ति विसर्गसन्धिः उकारान् गुणसन्धि There also punyakrito is sandhi, no? या Punyakritaha. आम् आम् Visarga उकार विसर्ग Punyakrit, punyakrito, punyakritaha. Pratama bahuvachanam punyakritaha labhante. Okay, then we can go for the meaning. Tatparyam. Tatparyam. Venkatraman Mahodaya. Yeah, a good son pleases his father with his good behavior. A devoted wife always wishes for the good for her husband. A true friend is the same in adversity as in prosperity. In this world, fortunate people get all these three. Yeah. Actually, parikshayam एवमेव लिखितव्यं वा पदविभागः सन्धिः तात्पर्यं प्रतिपदार्थः इति एक्साक्ट्ली परीक्षायां किं प्रश्ने किं पृच्छते प्रतिपदार्थम् अन्वयं लिखतु इति तत्र दत्तमस्ति चेत् तादृशं लिखावः अन्वयरचना पृच्छन्ति चेत् प्रायः सुभाषितस्य अन्वयरचना पृच्छति वा इति न जाने अन्वयरचना राइट देयर आर टू अन्वयरचना इत्युक्ते आकाङ्क्षपद्धत्या तत्र लिखतु इति तत्र प्रश्नं कृत्वा तत्र उत्तरं दत्वा तादृशं लेखनीयम् अन्वयरचना क्रमेण अन्वयं अन्तिमं रूपं किम् इति तत्र क्रमेण सोपानेन लेखनीयम् क्रियापदम् आरभ्य राइट क्रियापदात् आरभ्य प्रश्नं पृष्ट्वा तत्र उत्तरं लिखित्वा In model question paper in the Shiksha book itself it is given you write Anvayartham Tatparyam Kannada Bhashaya Andhra Bhashaya Liketa is so they are asking Anvayarachana Tatparyam. गीता श्लोकस्य वा सुभाषितस्य गीता श्लोकस्य सुभाषितम् ओ सुभाषितस्य सुभाषितमपि सुभाषितमपि it is asked like that they are asking so subhashita it looks like the last tatparyam and pratipadartham maybe anvayarachana bhagavad gita shlokas the last anvayarachana okay they are asking anvayartham tatparyam अन्वयार्थम् इत्युक्ते तत्र अन्वयक्रमे कथं लेखनीयं तादृशं लिखित्वा पदस्य अर्थः लेखनीयम् इदानीं यः प्रीणयेत् तादृशं सुभाषिते प्रतिपदार्थं किल तत्र सुभाषिते कानि पदानि सन्ति तानि पदानि तानि क्रमेण एव लेखितुं शक्नुमः प्रतिपदार्थस्य समये किन्तु अन्वय अर्थः इति अस्ति चेत् तत्र किञ्चित् परिवर्तनं कृत्वा अन्वयक्रमे पदानि स्थापयित्वा तत्र अर्थं लेखनीयम् like यः सुचरितैः पितरं प्रीणयेत् सः पुत्रः like that right तादृशं किञ्चित् परिवर्तनं कृत्वा पदानां परिवर्तनम् अभवत् अनन्तरं अर्थं लिखति तादृशम् अस्ति चेत् एव तत्र प्रतिपदार्थ अन्वयार्थः इति अन्वयार्थ यदि अन्वयार्थः यः अत्र तु in the first line same order more or less it will come I think only in the second line you may have to make a little difference change तर्हि एवं कुर्मः वा तर्हि केवलम् अन्वयं कुर्मः अनन्तरम् अर्थं सर्वं वयं स्वयमेव लेखितुं शक्नुमः इदानीं पठनेन प्रयोजनं नास्ति किल तादृशम् इदानीम् अन्वयं वदामः अनन्तरम् अग्रिमे सरामः
अग्रिमं सुभाषितं पठितुं शक्नुमः तादृशम्। अन्वयं वदतु महोदय। This first line we can tell that is, प्रीणयेत् कथं प्रीणयेत् इति वक्तव्यं किल, अतः कथं प्रीणयेत्, कं प्रीणयेत् सर्वं वक्तव्यं किल। यः सुचरितैः पितरं प्रीणयेत् पुत्रः, सः पुत्रः, probably in bracket we can say bhavati, I mean just to make it understandable. Okay. आवश्यकं नास्ति अत्र यः प्रीणयेत् सः पुत्रः, अत्र प्रीणयेत् एव क्रियापदम्। प्रीणयेत् इति तिङन्तमेव, कृदन्तं नास्ति, प्रीणयेत् इति तिङन्तमस्ति, अतः पुनः भवति अस्ति, तादृशम् आवश्यकं नास्ति। यः भर्तुः एव हितम् इच्छति, न भर्तुः हितमेव इच्छति, भर्तुः हितम् एव इच्छति, भर्तुः हितमेव इच्छति। भर्तुः एव हितम् इच्छति इत्युक्ते तत्र अर्थं अर्थः किञ्चित् भिन्नः अस्ति। भर्तुः एव हितम् इच्छति तत् कलत्रम्। न भर्तुः एव हितम् इच्छति, तत्र अर्थः किञ्चित् भिन्नरीत्या भवति। भर्तुः हितमेव इच्छति इत्युक्ते तत्र अर्थः किञ्चित् भिन्नं भवति। See, one is one who only wishes the husband's welfare, or one who wishes only the भर्तुः एव हितम् इच्छति। न महोदय, तादृशं वदति चेत् तर्हि प्रायः अन्येषां हानिः इच्छति, भर्तुः एव हितम् इच्छति, अन्येषां विषये तावत् श्रद्धा नास्ति इति भवति। तादृशं नास्ति अत्र। इदानीं यत् भर्तुः हितमेव इच्छति। But it is written in the book itself, the one who gives, who behaves with the husband, that English meaning, wife always wishes for the good but in the of her Pratipadartham, if you look in the Pratipadartham, Mahodaya, hitameva. Yat ichhati hitameva, right? See how they broke it down. In Pratipadartha. Correct. Hitameva. Hitameva. Correct. Tat kalatram. Apati sukhe. Apati sukhe samakriyam. Apati sukhe samakriyam. Samakriyam. Tat mitram. Mitram. Tat mitram. Yedatriyam the Punyakrito labante, Jagati Punyakrito labante. Okay. Okay, then we'll go to the next one. Bhagya Mahodaya. Yeah, I can do. Pradhanam prachannam. Okay, am I on mute now? Pradhanam prachannam gruham upagate sambhrama vidhi priyam kritva. Okay, Shikarini. Aham ekvaram patami bhagini. Shikarini is like, is it like that Saundarya Lahari? Shikarini, right? Pradhanam prachannam gruhamupagate sambhramavidihi priyam kritva maunam sadasi katanam chapyupakritehe anutseko lakshmyam nirabhibhavasarah parakataha satam kenodishtam vishamamasidhara vratamidam. I don't think I got the tune.
प्रदानं प्रच्छन्नं गृहमुपगते सम्भ्रमविधिः प्रियं कृत्वा मौनं सदसि कथनं चाप्युपकृतेः अनुत्सेको लक्ष्म्यां वीरभिभवसाराः परकथाः सतां केनोद्दिष्टं विषममसि धाराव्रतमिदम् प्रदानं प्रच्छन्नं गृहम् उपगते सम्भ्रमविधिः प्रियं कृत्वा मौनं सदसि कथनं च अपि उपकृतेः अनुत्सेकः लक्ष्म्यां नरभिभवसाराः निरभिभवसाराः परकथाः सतां केन उद्दिष्टं विषमम् असिधाराव्रतमिदम् असिधाराव्रतम् इदम् चा प्लस अपि चापि सवर्ण दीर्घ संधि चापि अपि उपकृते अप्युपकृते यण संधि राइट यण संधि अनुत्सेकः लक्ष्म्याम् अनुत्सेको लक्ष्म्यां विसर्ग संधि उकार एंड देन गुण संधि उकारादेशः एंड देन गुण संधि केनोद्दिष्टं केन प्लस उद्दिष्टं गुण संधि so अन्वय prachannam pradhanam. So when giving in charity, like secret, being anonymous, right, or donating anonymously. Okay. Gruham upagate sambhrama vidhi. Like when somebody comes home, looking after them really well, right? Looking after guests who come with great pleasure. Okay. Priyam kritva maunam. So doing something for somebody and staying quiet about it, being silent after doing a favor. Okay. Sadasi upakritehi kathanam cha. When somebody does something for you, you talk about it in public, right? Openly. Acknowledging service given by someone publicly. Lakshmyam anutsekaha. When you have a lot of wealth, being discreet about it, being discreet about your wealth. Parakathaha nirabhibhavasaraha. Talking about others without evil intentions. Okay, nirabhibhavasaraha. Vishamam idam is very difficult, right? This is a very difficult asidhara vratam. This is a very difficult vratam to undertake, I guess. Satam kena uddishtam. Whoever suggested this to the noble people, right? Who taught this to the pious? Okay. Who taught this to the pious? Yeah. Anvayah abhi dattam. The previous one in the book, they have not given the Anvaya. Atra Anvayah abhi dattaha. Yeah, I think for some of them they did Anvayas too. Okay. Okay, next one, Anuradha. Or should we go deeper into this, the previous one? अनन्तरम् अग्रे गच्छावः समयः किञ्चित् एव किल Anuradha? She's there? Shardula Vikritam. I don't know how to say that. Yete Satpurusha. Shankari Bahini. How do you say that? Shankari? I think you will read now that you've given. Parartha Gataka Swartha Swarthan Parityajya ye Samanyastu Parartha Mudyama Prita Swartha Virodhena ye Temi Manusha Rakshasa Parahitam Swarthaya Nignanti ye Ye tu Gnanti Nirartakam Parahitam Te Kena Janimahe. Okay.
there any popular shloka with that? Not sure. But न is it possible to combine that A with the second line? Because then it comes meaning, of course, but A it remains in the first line. If we combine with that second line, it becomes easier to remember. ये ते सत्पुरुषाः परार्थघटका स्वार्थान् परित्यज्य सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थान् विरोधेन ये ते मानुषराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते केन जानीमहे. Okay. So Sandhihi Samanyaha tu. So that is Sakara. Visarga has become Sakara. Sakara Visarga Sandhara. Swartha Avirodhena. So Swartha Avirodhena. That is Savarna Dirgha Sandhi. Te Ami is Purvarupa. Purvarupa Sandhi. Okay. But Purva Rupa Sandhi, that our Gachinnam need not be there. Yeah, that's when sorry. comes Avagachinam. Yeah. This Ami is what I. Asau amu ami iti. Ami is these. These. Pratama bahuvachanam. Bahuvachanam. What shabdam it is? Ayam? No. Asau amu ami. Asau. Others Pratipadikam. Others. Pratama bahuvachanam. Others shabdam is it? Others is the Pratipadikam. Pullingi. Adu we say in Tamil, they same I think. Okay. So what do I mean? Anvayaha. Anvayaha patatu anantaram agre gacchamaha. Ye swartan parityajya parartha gatakaha yete satpurushaha. Ye swarta virodena parartham udyama bhritaha yete tu samanyaha. Ye Swartha virodhena iti ma patatu. Swartha avirodhena iti patatu. Yeah, Avirodhena. अथवा एकमेव पदम् इति मत्वा स्वार्थाविरोधेन इति तत्र मध्ये स्थगनं न भवतु. अस्तु. ये स्वार्थाविरोधेन परार्थम् उद्यमभृतः एते तु सामान्याः ये स्वार्थाय परहितं निघ्नन्ति ते अमी मानस राक्षसाः ये तु परहितं निरर्थकं ज्ञन्ति ते के न जानीमः. See that Anvaya makes it so easy to understand. So now I think we need not even read the meaning now, isn't it? This Anvaya is very nice. The next one, Sankari, you read because the क्वचित् पृथ्वी शय्यः क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनः क्वचित् शाकाहारः क्वचिदपि च शाल्योधनरुचिः क्वचित् कन्थाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम्. शिकरी. Very good. सन्धिः क्वचित् अपि क्वचिदपि तत्र जष्ट्व संधिः क्वचित् शाकाहारः क्वचित् शाकाहारः तत्र छत्व संधिः What is it? Kuchit shakaharah. शाकाहारः क्वचित् शाकाहारः तत्र शकारस्य स्थाने छकारः छकारः अस्ति. छत्व संधिः. Is it Chartva?
or Not chatva, chutva sandhi, it's- right? It's not chutva, it's not tatra chatva it is. Oh, chatva. Okay, yeah, Ah. chatva sandhi. Yeah, that's right. Yeah. दिव्यांबरधरः मनस्वी चर- दिव्यांबरधरो चत्वा न? मनस्वी Yeah, chatva. छ षकारस्य स्थाने छकारादेशः चकार is- महाप्राण yeah. छकारः Hmm. षष्ठोटी इति सूत्रम् Then क्वचिदपि दिव्यांबरधरः मनस्वी तत्र विसर्गस्य उत्वं गुणः उकार गुणसन्धि. अत्र अन्वयक्रमे एव श्लोकमपि अस्ति तत्र परिवर्तनं न आवश्यकम् कृष्णेन क्वचित् yeah. मनस्वी So that is easy, or should you go through the meaning? न आवश्यकम् इति मन्ये मनस्वी कार्यार्थी सुभाषितानि सन्ति किल न गणयति सुखं न दुःखं सुखं दुःखं च न गणयति. गणयति Okay. Actually, that Kanthadari, in Tamil also we have that word, Kandai. Kandai. कंदे उडुतु No? Kantadari is Valkalam, is it? Kanta means वल्कलं tattered. इत्युक्ते मरौरि Tattered clothes. मरौरि No. Kantadari is tattered clothes. कंदै कंदल कंदल Kandai analam. See, there. Okay, rags. Okay, Kantadari. He may get only. He may wear rags. Rags and Right, elsewhere yeah. expensive. So Kandai naka tattered clothes, torn Right. clothes, something like that. Yes, yes. Rag. We say that See, quite you know how Kandar- those words are so similar. Actually, you know, while they're changing the tonal, they say, you know, malam kashmala dushitam. In Madras parlance, they use that word kashmalam. That is actually from this kashmala only. Many Sanskrit words are used there. Okay, now this is over, this particular one. No, We'll this go is to the 11 next is what we have to do, right? Kadarthitasyapi. Mm. Daryavate. Suryam Mahoday. Next. अहं Next प्रयत्नं one. करोमि ट्यून् न जानामि अनुष्टुपेव किञ्चित् एव भिन्नम् अस्ति अनुष्टुपेव एव अत्र माया Anyway, Maya Chand. You read it, Shankari Mahoday, Patatu Bhavati. सा पठति कथस्थितस्यापि हि धैर्यवृत्तेः न शक्यते धैर्यगुणः धैर्यगुणः धैर्यगुणप्रमाष्टुम् अधोमुखस्यापि कृतस्य वह्नेः नादशिखायान्ति कदाचित्तेव सम्यक् वा अनुष्टुप् छन्दस् कथं पठति अनुष्टुप् श्लोकः भवती कथं पठति It looks like there is one extra letter. One So it's extra मात्र अनुष्टुपिव एव Anushtup is बहु 8, समीपम् 8, अस्ति इति कदर्तितस्यापि धैर्यवृत्ते शक्यते धैर्यगुणः प्रमाष्टुम् अधोमुखस्यापि कृतस्य वह्नेन दर्शिकायान्ति कदाचिदेव अन्तिमपादे एव किञ्चित् अधिकम् अस्ति अक्षरम् Okay, Surya. पदविभागः तत्र लिखितम् अस्ति सन्धिः अपि कदस्त्रितस्य अपि सवर्णदीर्घः अधोमुखस्यापि सवर्णदीर्घः नादः अपि सवर्णदीर्घः शिखाः यान्ति विसर्गसन्धिः लोपः कदाचित् एव जश्वसि अन्वयक्रमः धैर्यवृत्तेः कदस्त्रितस्यापि प्रमाष्टुं न शक्यते धैर्यगुणः प्रमाष्टुं न शक्यते धैर्यगुणः प्रमाष्टुं न शक्यते कदस्त्रितस्यापि
हि धैर्यवृत्तेः धैर्यगुणः प्रमाष्टुं न शक्यते अधोमुखस्य कृतस्यापि वह्नेः शीका कदाचित् एव कदाचित् कदाचित् न अधः य- न अधः यान्ति या- एव। न अधः न न यान्ति अधः अधः यान्ति। न अधः न यान्ति कदाचित् न अधः एव न अधः न यान्ति एव। यान्ति न यान्ति। न कदाचित् एव अधोमुखस्य कृतस्य वह्नेः शीका कदाचित् एव अधः न यान्ति न यान्ति। Actually, the way they wrote it, न कदाचित् अत्र एव अधः यान्ति. अन्वयार्थः दत्तमस्ति किल न कदाचित् एव इत्युक्ते नेवर् Never, yeah. Never. अधः न यान्ति इत्युक्ते ये कदाचित् यान्ति इदानीं न यान्ति इति तादृश अर्थः न अत्र न कदाचित् एव अत्र मुख्यत्वं न कदाचित् Never, yeah. Never. Adha na yanti means will not point downwards, but it Ah. takes away the emphasis, right? Saying न never. कदाचित् yeah. एव नेवर् Never. Never, never ever, like that we say, no? Ah. Na kadachideva, never ever. Okay, okay. 1 minute, can you go back again, Hema Mahoday? I just wanted to read that. Kadathistasyapi dhairyavrutte dhairyagunaha pramashram na shakyate. Okay. Adhamukasya kritasyapi maheshikaha na kadachideva adhyanti. Yeah, okay. Thank you. Yeah. So I'll read the next one. What is this? This is Anushtup Chanda. You got the easy one. Naguni Guninam Veti Guni Gunishu Matsari Guni cha Gunaragi cha Virala Saralo Janaha. Right? नागुणी गुणिनं वेति गुणी गुणिषु मत्सरी गुणी च गुणरागी च विरलः सरलो जनः. Okay, okay. It's like Okay. Mahabharata. Naguni Bhagavad Gita, Guninam right? We chant Veti Bhagavad Gita. Guni Gunishu Matsari रामायणमपि Guni cha Gunaragi cha Yeah, Ramayana. Virala Saralo Janaha. Naguni na aguni guninam veti gunihi gunishu matsari gunicha gunaragi cha viralaha Saralah Janam. sarala. I think here the sarala, there's a mistake. Saralo janaha, saralaha janaha. Charalaha. मिस्टेक् नास्ति तत्र. No, it's a sandhi. सन्धिकार्यं. Sandhi karyam, saralo jana. Oh, this one, this charala. सरलो जनः सरला. तत्र सन्धिकार्यम् अस्ति. Viralah Saralah. Oh, that viralaha saralo, that sarala and this padavibhaga charala is given. That is sandhikaryam. कुत्र तत्र Padavibhaga. that's दोषमस्ति. yeah. That's क्षम्यताम्, अहम् इदानीं परिवर्तयामि, क्षम्यताम्. Saralaha janaha. So, aguni guninam na veti guni gunishu matsari gunicha gunaragi cha janaha saralo janaha Saralah viralaha. समीचीनं. Correct, no? Aguni guninam, sorry. Yeah, aguni guninam na veti. Aguni गुणिनं न वेति. Na veti. guninam na veti. Okay. And gunishu matsari. Matsari. Okay. A man who is not virtuous doesn't recognize the good quality of others. A man who is good
he's jealous of the good quality of others. And a man who is both, who is also virtuous and who also appreciates the good of others is very, very rare. Viralaha. Beautifully, the words interesting. are used. Viralaha, saralaha. Saralo janaha viralaha. Nice words are nicely used there. Usually This all must be from some. तादृश जनाः सन्ति चेत् ते गर्वी अहङ्कारी भवन्ति, अतः सरलः जनः विरलः इति. Saralaha janaha. That's what, no? गुणवान् तादृशं किमपि अस्ति चेत् तेषां गर्वं भवति, तादृशं सरलः न भवति इति. तत्र सः गुणी कथं भवति? गुणी इत्युक्ते अनेके गुणाः सन्ति किल, प्रायः सः विद्यागर्वं प्राप्नोति वा, किञ्चित् धनं प्राप्तवान् इति गर्वं भवति वा, तादृशं भवति किल. कुत्रचित् दोषः भवति, एकस्मिन् विषये गुणं भवति, एकस्मिन् विषये दोषं भवति. So whereas this is Saralo Janaha must be a down to earth man. Who has no airs around him. As simple as he can be. Okay, very good. That's all. Venkatraman Mahodaya, I think we have done one cycle, no? The next charts. Yeah. All of us have read, no? Yes. Then Venkatraman Mahodaya. Venkatraman Mahodaya, you will read. Mute. Or Bhagya, you will read and show him? Or No, he's Indra Vajra. Satyam tapo jnana mahimsatam cha vidyat pranamam cha sushīlatam cha etani yo dharayate sa vidwan na tatra shastra ayanam bhi karanam. Shastradhyayanam. Shastradhyayanam bhi karanam. Satyam tapo, satyam tapaha jnanam ahimsatam cha vidyat pranamam cha sushīlatam cha etani yaha dharayate saha vidwan na tatra shastradhyayanam hi karanam. Shastradhyayanam, right? Shastra, no? समस्तपदमतः शास्त्राध्ययनं शास्त्राध्ययनं कारणं सन्धि तपः ज्ञानं लोपः विसर्गसन्धि लोपः उकारः यः धार्यते विसर्गसन्धि उकारः सह विद्वान विसर्गसन्धि लोपः सह विद्वान शास्त्रम अध्ययनम सवर्णदीर्घसन्धिः शास्त्राध्ययनं अत्र समस्तपदमस्ति, भिन्नं पदमस्ति चेत् तत्र शास्त्रस्य अध्ययनम् इति भवति. अत्र समस्तपदमस्ति अतः शास्त्राध्ययनम् इति. समस्तपदे मध्ये सवर्णस्य दीर्घसन्धिः. शास्त्रस्य अध्ययनं. Go back Did we finish it? I mean, are we going to look at the Anvaya? Will you read that in that Chandas, Shankari? Oh, Indravajra. The previous one. The previous Satam cha Vidvat Pranamam cha Sushīlatam cha Etani yo dharayate sa vidvana tatra shastradhyayanam hi karanam. Bhavati mudram it sounds similar, no? Jnanam ahimsatam cha vidvat pranamam cha sushīlatam cha etani yo dharayate sa vidvana tatra shastradhyayanam hi karanam. Bhavati mudram krutva preshite saktam va बहु सुन्दरेण अस्ति श्रोतुं
अस्तु महोदय, अहं प्रयत्नं करिष्यामि। मुद्रां कृत्वा प्रेषयति चेत् बहु सम्यक् भवेत्। अस्तु महोदय, अहं प्रयत्नं करिष्यामि। Shikarini, there is another way you can chant it. I remember because प्रायः अहं सर्वं न जानामि भगिनि। Saundarya Lahari is Indravajra, chanted in Shikarini. आमां, भवती जानाति चेत् वदतु। Yeah, that I know because it's like Shiva Shaktya Yuktah Yadi Bhavati Shakta Prabhavitum Na Chedevam Devaha Na Khalu Kushala Spanditumapi. That's how it goes. There's a gati. शिखरिणी इति तत्र भिन्नेषु रागेषु अपि पठितुं शक्यते किल, अतः भवती यथा पठति तत्र भिन्नः रागः, अहं यथा पठितवती तत्र भिन्नः रागः। Yeah. Okay, the one that I learned, they always say there is a gati, like in the first and the गति इत्युक्ते कुत्र स्थगनं भवति इत्येव तत्र। seven. But whereas, right, but this chantas is more pertaining to the letters, isn't it? आम्। Yeah. कति अक्षराः मिलित्वा पठनीयाः, how they are arranged, right? The laghus and the gurus. Yeah, how the laghus and the gurus are arranged. अतः ते प्रायः गायन्ति, गीतमिव गायन्ति अपि, भिन्नेषु रागेषु अपि पठितुं शक्यते, गातुं शक्यते। I'll try this. Kare श्लाघ्यस्त्यागः शिरसि गुरुपाद प्रणयिता मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयोर्वीर्यमतुलं हृदि स्वच्छावृत्तिः श्रुतमधिगतं च श्रवणयोः विनाप्यैश्वर्येण प्रकृतिमहतां मण्डनमिदम्। करे श्लाघ्यः त्यागः शिरसि गुरुपाद प्रणयिता मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयो वीर्यमतुलं वीर्यम अतुलं yeah, separate the two. हृदि स्वच्छा वृत्तिः श्रुतम् अधिगतं च श्रवणयोः विना अपि ऐश्वर्येण प्रकृतिमहतां मण्डनम् इदम्। श्लाघ्यस्त्यागः सकार विसर्गसन्धिः भुजयोः वीर्यम् is भुजयोर्वीर्यम् again रेफः विसर्गसन्धिः with रेफः then विना अपि सवर्णदीर्घसन्धि अपि ऐश्वर्यम् अप्यैश्वर्यं यण् सन्धि। श्लाघ्यः त्यागः, it's like laudable charity. Shlaghya tyagah. In the is for the hand. Okay, it's describing what is the ornament for each ornament body part, right? Kind of like that. Mahata mandanamidam. For a hand, it's like laudable charity. For the hand, Shirasi Gurupada Pranayita. Like for the head, bowing down to elders is the is what adorns the head. Mukhe Satyavani, for the mouth, it's truthfulness, right? Truthful speech. Vijayi Bhujayor Viryamatulam, victory. Atulam Vijayam Viryam is a strength that brings victory. Is it okay? For the arms. Okay, I think there's a spelling mistake here. Bhujayo is for the ARMS arms, right? Bhujayo in the Anvayartha. ARMS. Okay, enormous strength that brings victory. Atulam Vijayi Viryam.
Then Swachavrittihi, clean conduct, in conduct, being clean. Then Hridi, Adhikatam Shrutam. Knowledge that for the heart it is well assimilated. No, actually I think I got it wrong. For the heart it is clean conduct, right? Hridi Swachavrittihi, for like that. For the heart, clean conduct is what Adam said. Then Shravana for the ears, it is well assimilated knowledge. Adhigatam Shrutam. Then Aishwaryena Vina Api, even without material wealth. Prakriti Mahatam, like the great men. Idam Mandanam, this is the decoration. All this is the decoration. There is another Subhashitam, no? Hastasya Bhushanam Danam Satyam Kantasya Bhushanam Shrotrasya Bhushanam Sastram Bhushanaihi Kim Prayojanam. I think that's what I was remembering actually. That's why I said same, ornament. almost same many, thing. This is said in more words. Many more words. different ways, yeah. Finally, okay. May I have anything else? Any more? No, it's clear now. No? Then we can go to the next one. Do we have to memorize all these? I didn't memorize them. Yeah, I think we have to. I read them. I read them a few times, but I did not memorize them. So we have to memorize all of these. They'll give us these, right? Yeah. I mean, they won't give us, at least not in the USA Parikshayam na dattavantah purvasmin pariksha pravesha parichaya sthare subhashitam asmabhihi kantasti karaniyam asit. Sampurnam subhashitam na dattavantah asmakameva asmabhihi lekaniyam iti asti. Oh, they don't give the entire thing? For our own good, I think we should learn it by heart. Because the last 2 exams that I wrote, they always used to give the whole thing. Right? Prayah Bharatiya Parikshayam dattavantah America Parikshayam kinchit katitam asti. America Pariksha. It's more difficult. Yeah. I think the Coimbatore one is easy. What we write? Yeah, that's the Coimbatore one, right? Yeah. Astu chinta mastu idanim agre gacchamaha. This Shardul is Shardul Vikridita. You will read it or? Astu Ayu Vashashatam Nrinam Parimitam Ratrau Tadaddam Gatam Tasya Dhasya Parasya Chardhamaparam Baladvavridvadvayoho Shesham Vyadi Viyoga Dukkha Sahitam Sevadhibirniyate Jive Varitaranka Chanchalatare Saukyam Kutaf Praninam. So true. Who is reading it? Ahameva karishyami. Ayuhu varshashatam nrunam parimitam tad ardham gatam ratrau tad ardham gatam tasya ardhasya parasya cha ardham aparam baladvavriddadvayoho shesham vyadi viyoga dukkha sahitam sevadibhihi niyate jive varitaranga chanchalatare saukyam kutaha praninam. Sandhihi ayuhu varshashatam atra rephaadeshah tasyardham savarna dirgah na yeah, that's wrong, right? What visarga sandhi? Tasya tatra visarga sandhi iti nasta savarna aham ekamisham tatra savarna dirgha sandhi eva aham tatra ekanimisham. Ekanimisham. Tasya ardhasya savarna dirgha sandhihi cha ardham chardham tatra api savarna dirgha sandhihi sevadibhihi niyate tatra visarga sandhihi.
नृणां वर्षशतम् आयुः परिमितं तदर्धं रात्रौ गतं परस्य तस्य अर्धस्य अपरम् अर्धं बालत्ववृद्धत्वयोः गतं व्याधिवियोग दुःखसहितं शेषं सेवादिभिः नीयते वारितरङ्गचञ्चलतरे जीवे प्राणिनां कुतः सौख्यं सौख्यं कुतः कुतः सौख्यं इसमें दिस भजगोविंदम बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः. The same sentiment. Okay, next one, Anuradha. Anuradha. फलम् अलं शयनाय अशनाय स्वादुपानाय तोयं शितिरपि शयनार्थं भाससे वल्कलं च नवदनम् अदुपानभ्रान्त सर्वेन्द्रियाणाम् अविनयम् अनुमन्तुं नोत्सहे दुर्जनानां क्षितिः अपि क्षितिरपि रेपः विसर्गसन्धिः न उत्सहे नोत्सहे गुणसन्धिः. Then as fruits are enough to eat, sweet water is enough for a drink. The ground is good enough for a bed, and a bark dress will do for clothing. But never will we accept a wicked man who has lost control over his senses due to the drink in the form of sudden wealth. Navadhana madhupana. Navadhanameva madhupanam. Navadhanamena madhupanam rena brantah. Sarvendriyanam avinayam, who's lost sense control of all his senses. Okay. Anumantum na utsahe. Alam is used in the sense of okay. So any more doubts on it? Phalam ashanaya, alam, right? Phalam ashanaya, ashanaya phalam alam, yeah. Ashanaya phalam alam, panaya toyam swadu toyam, yeah, swadu toyam alam, yeah, it's like swadu toyam. Shayanatham. This alam always governs in the tritiya vibhakti, isn't it? Alam always governs in tritiya vibhakti, na? Yes. उपपद विभक्ति तत्र चतुर्थी अस्ति. चतुर्थी. Ashanaya, panaya, then shayanartham also in that meaning only. Yeah, I think alam, I know it's also used sometimes with tritiya, like tritiya also. Tatra अर्थं different. पर्याप्तम् इति अस्ति. पर्याप्तं means chaturthi, but it's like stop doing this. It's like enough of that, stop doing it. Okay, stop doing it, then it's tritiya. And this is so in both the contexts it comes. Okay, then so this is clear. We can go on to the next one. Should we do the Anvaya for that, or was it there already? Anvaya is there. सुलभमेव किल भगिनी. Yeah. तत्र सुलभमेव किल. आशनाय फलम् अलम्, पानाय स्वादु तोयम् अलम्, शयनार्थं क्षितिरपि अयम्, वाससे वल्कलम्, नवधन मधुपान भ्रांत इन सर्वेन्द्रियाणां नवधन मधुपान भ्रांत सर्वेन्द्रियाणाम् अविनयम् दुर्जनानाम् अविनयम् अनुमन्तुं नोत्सहे. Okay. Surya Mahadevi.
Suryam. भोगे रोगभयं कुले च्युतिभयं विदित्ते नृपालात् भयं माने दैन्यभयं बले रिपुभयं रूपे जराया भयं शास्त्रे वादिभयं गुणे कलभयं काये कृतान्तात् भयं सर्वे वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेव भयं. There's only one. That this looks like that Kamal Hassan film. Bhayam Bhayam, for everything he will be scared. There is one Kamal Hassan film which came. Bhayam. Okay. भोगे Padavi रोगभयं Bhag. क्षुतिभयं वित्ते नृपालात् भयं माने दैन्यभयं बले रिपुभयं रूपे जरायाः भयं शास्त्रे वादिभयं गुणे कलभयं काये कृतान्तात् भयं सर्वे वस्तु भयान्वितं Sarvam vastu. सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यम् एव भयम्. तत्र नृपालात् भयं जश्वसन्ति क्षुतिभयं विद्ये अस्तु. तत्र जरायाः भयं तत्र विसर्गस्य लोपः कृतान्तात् भयम् also तत्र जश्वसन्ति एव तत्र शास्त्रे वादिभयं गुणे कलभयं काये कृतान्तात् भयं सर्वं भयान्वितं तत्र सन्धि नास्ति भुवि Bhayanvitam Samastapadam. भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यम् एव तत्र दीर्घ सवर्ण दीर्घसन्धि वैराग्यमेव अभयं दीर्घसन्धि. So that Bhayanvitam is Bhayena Anvitam, is it? Or Bhayat Anvitam? Bhayena Anvitam. भयेन अन्वितम्. तत्र अन्वे क्रमणे एव तत्र अस्ति इति अहं मन्ये. More or less it's in the same. So everything is fear in this world except For Vairagya. Okay. Then I will read the next one. I will just read it. Asha Nama Nadi Manoratha Jala Trishna Taranga Kula Raga Grahavati Vitarka Vihaga Dhairya Drumadvamsini Moha Varta Sudustarati Gahana Protunga Chintatati Tasyaha Paragataha Vishuddha Manaso Nandanti Yogishwaraha. Okay, Padavi Baha Vishuddha Manasaha Nandanti. They're okay, they're all same. Sandhihi Paragataha Vishuddha Manasaha Visarga Sandhi Tatra Lopaha api Vishuddha Manasaha Nandanti Visarga Sandhihi Ukaraha Vishuddha Manaso Nandanti. Yogishwaraha is Samastapadam? Yeah. No. Okay. Yeah, Yogeshwara. So it says पदद्वयं आशा वर्तते नाम किल नदी। अत्र अतः समस्तपदं योगिन् इति एकं प्रातिपदिकम् अस्ति ईश्वर इति ईश्वर, प्रातिपदिकम् okay. अस्ति अतः प्रातिपदिकद्वयम् अस्ति अत्र Okay. Asha Nama Nadi. Desire is a river. Manoratha Jala. Manoratha, the wishes are its water. Trishna Taranga Kula. Beautiful. Greed is like the waves. Raga Grahavati. Raga Grahavati. Raga, passion is the crocodile. Grahavati is crocodile. Okay. Vitarka Vihaga. Thoughts too. Vitarka Vihaga. Vihaga is a bird. Words, right? Vitarka is that arguments or the Vitarka, how do you
give the The meaning? thoughts to Vitarka. obtain the various things. Oh, the various things. Okay, okay. Dairya Drumadvamsini. Drumadvamsi. Druma is a tree. Dairyam is the one Courage, which of courage. courage is the one which uproots. Ah. This river uproots the tree of courage. Okay. Hmm. Moha Varta Sudustarati Sudustarati Gahana. Gahana. Dustarati Gahana. Dustarati Dustara is is difficult to cross. right? Ati Gahana is very deep. Moha Vartasu. How do you? Avartani Avarta is that whirlpool, whirlpool. right? Okay. Okay, whirlpool. Mohameva avartam. Oh, that it is. It's coming in words. So dustara ati gahana. Dustara is difficult to cross. Ati gahana is very deep. Deep, yeah. And protunga chintatati. Chintatati. Protunga. Tati is banks. Chinta. Yeah, that is banks. Worries are. Protunga. How do you explain that? Protunga. Worries are its banks. But that what is that Protunga mean? No, this is Extreme worries or what? Extreme worries. extreme worries, yeah, chinta. Correct. But Chinta. extreme worries are deep. Okay. Tasyaha paragataha Paragataha. vishuddha manasaha nandanti yogi ishvaraha. The great sages, Yogishwaraha, Vishuddha Manasaha, with pure mind, Tasyaha Paragataha. They are able to cross over that. And they are blissful. Oh, beautiful. Asha Nama Nadi Manoratha Jala, Trishna Taranga Kula. There is a. Where is it from? Beautiful. There is a similar Niti Shatakam iti manye. Niti Shataka? Prayaha. There is a similar song I in read all one. the Ahamapi recently. I have not read. Niti Shatakam na Vairagya Shatakam. Prayaha. Maybe some other Shatakam. Niti Shatakam I had read. Shatakatrayam api aham. And the Bhartruhare. Vairagya Shatakam. Vairagya Shatakam, maybe. There is a similar one, like in the the Gita Dhyana shlokas, right? Bhagavad Gita Dhyana shlokas. One of them is like this, like they compare each character in Bhagavad Gita to one of these, like a crocodile. Which one it is? One of something. It goes like Duryodhana Vartini, something like that. Shalya Grahavati, something like that. Which we say like each character is one of those, like the crocodile, the whirlpool, and you cross Krishna over is the one who can cross that. Yeah, Krishna is the using one who Krishna, can cross it. right? Okay. In case Krishna I is have the to one who remember helps that, you put cross it in the group. Put it in the group. Yeah, I will Because put I it think in. Grahavati word is what sounding familiar. Even I remember the word. Kripena Vahani, something like that. Krishnena Velakula. Okay. Krishnena Velakula. Idanimeva aham vaktum Ashwatthama Ashwatthama Vikarna Gora Makara. Yeah. Okay. Duryodhana Some Velakula. Okay. I mean, if you get it. Yeah. I have it. Idanim asti ba? Shankari Mahodaya. Let me try actually. Ashwatthama Gora Vikarna Makara Duryodhana Vartini Shalya Grahavati Kripena Vahani. Bhishma Drona Tata Jayadrata Jala Dara Nilotpala Shalya Grahavati Kripena Vahani Karnena Velakula Ashwatthama Vikarna Ghora Makara Duryodhana Vartini Sotirna Kalu Pandavairananati Kaivartaha Kaivartaka Keshavaha. Kaivartaha Keshavaha. Yeah. He is the one who will He's take the one who us helps you over cross to the over. other Yeah. side. The Pandavas Beautiful. cross over. Kaivartakaha Keshavaha. Beautiful. Next one, we'll go to the next one.
Kaivartakah. The one who can cross. Ah. The one that can cross. The boatman. The man Boatman. who can Boatman, cross it. basically, yeah. The boatman. Boatman. Ah, Boatman. cross. Okay. Okay. Venkatraman Mahoday. ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता सौर्यस्य वाक्संयमः ज्ञान योग उपशमः श्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः क्रोधस्तमः क्रोधस्तपसः क्षमा प्रभविदु जनस्य धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणम् इदं शीलं परं भूषणम्. ओके. पदविभागः ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमः ज्ञानस्य उपशमः श्रुतस्य विनयः वित्तस्य पात्रे व्ययः अक्रोधस्य Akrodha tapasah. I think there's a mistake there in the Akrodha tapasah. तत्र तत्र एकनिमिषं Padavibhaga. तत्र परिष्करोमि. क्रोधः तत्र पदविभागे दोषः अस्ति. सन्धिसमये समीचीनमस्ति. क्रोधः तपसः समीचीनम्. अक्रोधः तपसः तपसः प्रभवितुः धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषाम् अपि निर्व्याजता सर्वेषाम् अपि सर्वकारणम् इदं शीलं परं भूषणम्. सन्धिः वाक्संयमः ज्ञानस्य विसर्गसन्धि उकारः ज्ञानस्य उपशमः गुणसन्धिः विनयः वित्तस्य विसर्गसन्धिः उकारः अक्रोधः तपसा विसर्गसन्धिः सकारः भवितुः धर्मस्य विसर्गसन्धिः रेपः. अन्वयः ऐश्वर्यस्य सुजनता शौर्यस्य एकनिमिषम् अहं परिष्करोमि. क्षम्यताम्. शौर्यस्य शौर्यस्य वाक्संयमः ज्ञानस्य उपशमः श्रुतस्य विनयः वित्तस्य पात्रे व्ययः तपसः अक्रोधः प्रभवितुः क्षमा धर्मस्य निर्व्याजता स विभूषणम्. सर्वेषामपि सर्वकारणम् इदं शीलं परं भूषणम्. Okay. That first Aishwarasya Vibhushanam is taken everywhere.
विभूषणम् इति तत्र अनुवर्तयति। विभूषणम् ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य विभूषणं वाक्संयमः ज्ञानस्य विभूषणम् उपशमः like that you have to say but the best is शीलं परं भूषणम्. Okay. Subhashitam alam This is from Bhajagovindam I think. आम् भजगोविन्दं लिखितवती तत्र। Yeah, you've written. Okay. विनया Bhagya. Okay, read. प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालक्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशावायुः। Very good. Dinaya. You only finish it. पदविभागः विनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनः आयातः कालः क्रीडति गच्छति आयुः तद् अपि न मुञ्चत् मुञ्चति आशावायुः। सन्धिः पुनः आयातः तत्र रेफादेशः विसर्गसन्धिः तत् अपि जश्व सन्धिः मुञ्चति आशावायुः यन् सन्धिः अन्वयक्रमे एव सन्ति। दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ एवं पुनरायातः कालः क्रीडति आयुः गच्छति तदपि न आशावायुः न मुञ्चति। Anyway, I think that is the end of the okay. So I think समयः अभवत् किल? I have one doubt. समयः अस्ति। Yeah, 5 more minutes. We can start reading this. We can start reading this. सुभाषित पूर्वं प्रथमं वा? प्रथमं ज्ञातवती गुणी इति आगच्छति किल गुणिनं गुणेषु गुणेषु मत्सरि this गुणिनं वेति। अतएव मम एकः प्रश्नः गुणी च गुणरागी कथं भवति कथं गुणवान् no not that one sorry गुणी गुणेषु मत्सरि कथं गुणवान् That's what I was also asking. How can a virtuous person be गुणं बहवः विधाः गुणाः सन्ति किल एकस्मिन् विषये तस्य उत्तमगुणः भवति मत्सरी इति एकस्मिन् विषये तस्य दुर्गुणः अस्ति। एवं ओके गुणी इत्युक्ते of course we will say the minute he has matsara he is not a guni. Yeah, exactly. Right. He is 80% guni, 80% guni, 20% aguni. Actually, there are 2-3 naguni, aguni, guni, ardhaguni, like that. 50% guni, like that. Similarly, that Shastra Adhyayane hi na karanam iti kila Shastra कारणं न अस्ति वा? न शास्त्राध्ययनम् एव विद्वतः कारणं विदुषां शास्त्राध्ययनं कृत्वा एषः विद्वान् इति न भवति इति यद्यपि सः अनेकानां शास्त्राणाम् अध्ययनं कृतवान् तथापि सः विद्वान् नास्ति। यस्य शीलं नास्ति तादृशं शीलं नास्ति अहिंसतां विद्वत् प्रणामं सुशीलतां तादृशानि शीलानि तस्य नास्ति चेत् यद्यपि सः अनेकानां शास्त्राणाम् अध्ययनं कृत्वा पारङ्गतवान् शास्त्राध्ययनमेव तस्य विद्वान् इति न भवति इति। धन्यवादः महोदय। अधुना अवगतम्।
समयः जातः. You see, the fifth Subhashitam also it says, Shastrani aditya api bhavanti murkaha yastu kriyavan purushaha saha vidvan suchintitam chaushadam aturanam na nama matrena karoti arogam. So even if he's studied well, the Shastras, he will be still murkha in case. So Yaha tu kriyavan purushaha saha vidwan. That is also there. He who practices is the one. Ah. Yes. Aushadam. So many Adhanam. ideas interlinked are there. Okay, have we finished the Prahelikas? I think we finished. कृतम् इति मन्ये. Okay, yeah, that Matulingam and all we did. That was the 10th one. Yeah. So Suktayaha, then Prahelikaha, Subhashitani. Should we can read the Katha. Katha, Next class, right? Are we doing anything else today or? अग्रिमे कक्षायां हयवर् महोदय आगमिष्यति किल? Agamishyati. Oh, okay, very good. Okay, that's good. He informed you? No, class he told, no, like before leaving, he said January before the exam, aham agachami iti ekavaram tena. Okay. Because he was probably he may come to whether he's come back to US, you don't not know, because he said something about visa and all that. But he may be available for class from wherever he is. Oh, I don't know that, but before class. Okay, probably if he is coming, sent he will send message. He will send message in the group. Oh. If he doesn't come, then we'll just read the story, right? The Katha. Yeah, we will do the story. Next week, what we'll do, Sishupalavadam we'll take up. Yeah. Anvairachanam navashikam va? Otherwise we'll do that. That is more important. Anvairachana Sishupalavadam, that story we can read. Swavakyani kimapi tatra sthapayitum shaknumaha. Bhagavad Gita, Anvairachana karaniyam. Anvairachana anantaram vyakarana. Labhaya bhavati. Labhaya bhavati. Vyakaranam api. We've got Pada sangrahya vishyaha. Okay. We'll take up that. Stop recording, huh? Shall we finish now? Okay. Prayers. Purnamada